ootame veel natukene. Kas kõik on kohal või? Ei tuleb, Türgi tuleb. Ootame veel mingi 10 sekundit. Arvan. Okay, ladies and gentlemen, I would like to read out a statement on behalf of the governments of Albania, Andorra, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Finland, Fiji, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, the Republic of Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Republic of Moldova, Monaco, Montenegro, the Netherlands, New Zealand, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye, Ukraine, the United Kingdom, the United States of America, as well as the European Union, and my own government, Estonia. On 19 September 2023, 3 armed Russian MiG-31 fighter jets violated Estonian airspace. They remained in NATO skies for 12 minutes, penetrating deep into Estonian airspace and covering nearly 100 kilometers inside Estonian sovereign territory. This is a dangerous escalation. It was the 4th violation of Estonia's airspace by Russia this year. 3 armed aircraft simultaneously entered Estonian airspace and were moments away from Tallinn, a NATO and European Union capital. We are here today because this incident concerns not only Estonia, but the entire international community. This outrageous violation of the territorial integrity of Estonia was preceded by Russian drones violating the airspace of Poland and Romania a short while ago. It is part of the wider pattern of Russian provocations against its neighbors, while a permanent member of the Security Council continues its full-scale invasion of Ukraine. Russia's reckless actions represent not only a breach of international law, but also a destabilizing escalation that brings the entire region closer to conflict than at any time in recent years. Such a provocation is profoundly disrespectful towards the collective and tireless efforts of the international community to bring an end to the Russia-Ukraine war and to restore peace and stability in accordance with international law. Therefore, Estonia has decided to request the convening of an emergency meeting of the United Nations Security Council. We thank the Republic of Korea, presiding over the Council, for swiftly convening the meeting. We also use this occasion to yet again call on the Russian Federation to cease, without delay, its war of aggression against Ukraine and to abide by the obligations enshrined in the Charter of the United Nations. We call Russia to end all provocations and threats against its neighbors' sovereignty and territorial integrity. The international community must stand firm in demanding adherence to the principles of sovereignty, territorial integrity, and peaceful settlement of disputes. We should always call out such outrageous actions by any member of United Nations, and even more so by a permanent member of the Security Council, entrusted with a special responsibility of safeguard international peace and security. Thank you all for this support. Thank you. Minister, some countries in the United Nations see, I mean, one minority views, see that believe that Europe is guilty of double standards, very quick to take action against Russia, imposing sanctions over the war in Ukraine, but much less quick against Israel over Gaza. How do you deal with that perception?
Europe is not guilty of double standards. Europe has been very clear about international law, international principles in United Nations Charter. Thank you. Thank you all. Have a Will you engage with Russia? Will you engage with Russia? Oh, thank you. Andrzej. Yes, good to see you. Yes, we will see each other. Yes. You know Dutch? Yes, we spoke. He was my assistant secretary general at NATO. Estonią, Rumunią, innymi krajami, które są ofiarami rosyjskiej wojny hybrydowej, której częścią są naruszania granicy na Morzu. Jaki jest cel tej rady? Co można osiągnąć poprzez takie posiedzenia? No, przede wszystkim uświadomić Federacji Rosyjskiej, że łamie kartę narodową, że nie wywiązuje się ze swojego obowiązku jako stałego członka Rady Bezpieczeństwa utrzymywania pokoju. Członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa nie jest immunitetem na łamanie prawa międzynarodowego, na zbrodnie, tylko narzuca dodatkowo na zabieganie. Panie wicepremierze, to jest kolejny raz, to jest kolejny raz, kiedy Rosja... Proszę bardzo. Rosja zawsze pokazuje, jaki ma stosunek do prawa międzynarodowego i do pozostałych członków Organizacji Narodów Zjednoczonych. Widziała Pani to wielokrotnie, jestem przekonany, że ten performance Panie wicepremierze, dajemy szansę tutaj prawicy. Tak, mamy kontakt. Najlepszym dowodem na to, że jak pluralistyczne jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jest osoba pana ambasadora Czechskiego. panie wicepremierze, to jest kolejny raz, kiedy Rosja narusza przestrzeń powietrzną naszego regionu. Czy to jest już czas, żeby podjąć jakieś stosowne, mocniejsze kroki, także w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi, na co tutaj w ONZ-cie także liczymy? Proszę zaczekać na moje przemówienie. Panie wicepremier Donald Tusk mówi dzisiaj o tym, że... A Airspace? Our president, Karol Nawrocki, has a special relationship with President Trump. Today and tomorrow, and we hope that he will persuade President Trump Panie ministrze, 80. rocznica ONZ-u jest dzisiaj. Także 80. rocznica parady wspólnej nazistowsko-sowieckiej w Brześciu w roku 1970. No i właśnie, a Rosja śmieje się po prostu twarzą ONZ-owi na niebezpieczeństwa. Ma prawo weta. A jaki ma sens w ogóle zwoływanie takich posiedzeń nadzwyczajnych, skoro Rosja nie wnosi wszystko to? Posiedzenie ma sens, bo to jest agora świata. Tutaj wszyscy słyszą, co się mówi, więc musimy wyjaśnić, dlaczego wzmagamy zbrojenia, dlaczego wzmacniamy flankę wschodnią NATO. Właśnie dlatego, że Rosja prowadzi agresywną wojnę podboju w Ukrainie i narusza prawo międzynarodowe, łamiąc międzynarodowe granice na morzu i w powietrzu. A czy widzi Pan Pan wspomniał, że Polska byłaby gotowa zabrać brytyjskie samoloty. Czy to jest stwierdzenie, które jest koordynowane z NATO, członkami wschodniej Flanki? Wojsko polskie ma konstytucyjny obowiązek bronić granic ojczyzny i nikt go z tego nie zwolni. Dziękuję bardzo.